客家风情。 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 让我们来听听客家和世界上的节庆会碰撞出什么有趣的火花。Hey, what's up? It's time for the World of Hakka. I am Joseph Lin. It's summertime right now, and we just had Ghost Month. You know what? In Japan, they also have something similar called the Obon Festival. However, it's summertime, so there's also a lot of outdoor activities that are being held, like music festivals, including the Rock in Japan Fest. And if you're an EDM, electronic dance music lover, there's also Ultra Japan. But what about the Hakka? How do they hold events during Ghost Festival? And what other activities do they do? Let's find out together as we bring Poppy back onto our segment. Hello, Poppy. Hello. 我们讲的就是上个月就是鬼月啊，没错。然后在日本呢有一个类似的叫做盂兰盆节啊，对不对？但是因为是夏天嘛，毕竟我们还是会办很多活动，对，比方说像七夕，或是还有一些其他的音乐节等等的。对，那在客家人的这个文化里，有没有什么特别是跟鬼月有关的？我们在鬼月的时候呢，非常重要的就是在中元节当天，也就是青夜班的时候，在义民庙会有主公比赛、赛猪公的活动。哦、that makes sense。请夜班这个好好学起来，就刚好是7月15农历的没错中元节一样，对不对？对，然后就像午夜班就是端午节，对，榜夜班就是中秋节。没错，举一反三，超级棒。That's coming up real soon, OK？ 然后我们就是会每一年各个村庄轮流举办。那比方说，今年可能是这个镇这个里，然后明年可能是这个镇这个里到这个里举办。哦，是哦，那也蛮有趣的耶。那音乐方面呢，是不是好像下个月有个2024桃园客家音乐节，是不是？对，没错，就是在10月的时候，桃园会举办客家音乐节哈嘎音乐节哦。所以就是每年你热爱客家音乐的朋友就可以一起来共襄盛举。对，而且现在客家音乐呢也越来越多元了，种类越来越多。没错，也越来越多人在听哦，所以有空的话去支持跟着聆听喽。好，那我们来教几个单词，包括就讲的音乐 music，how do you say that in Hakka？ 音乐 A festival 祭典 OK， 所以是这个鬼月有祭典，音乐也是一个祭典，没错。然后呢，讲到祭典呢，还有客家人信仰的义民爷跟义民庙，就是义民呀跟义民庙。义民呀，义民庙 ，Miao is a temple。Okay, and finally, we're talking about ghosts and spirits. 鬼魂又怎么说呢？鬼魂，要这样子说的，鬼魂。对。All right, and there you have it, another round of World of Hakka as we learn about Ghost Festival. And thank you for listening. 什么太嘎？俺子 say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.